like what are the carriers. Then we learned about, I think you learned about some basics of drilling, correct? Some basics of drilling engineering. I think Sircar sir was teaching yesterday some basics of drilling engineering, and also I think some basic pore pressure calculation and all that, right? So what today we'll be seeing is a very important vertical of petroleum engineering, that is role of a production engineer. What's the role of a production engineer? So you know that I told you that there's a drilling engineer, there is a reservoir engineer, there is a production engineer. So what is the role of a production engineer, what he is to do? So what's happening is, so once the well is drilled, once the drilling process is over, is completed, then you will move to the production phase. So if you see it pictorially, it will look like this. Oh. Pause here. So if you see it pictorially, you can see that it will look like this wellhead and Christmas tree. So whatever, once the drilling operation is completed, so this thing has to be placed over there. Okay. Now the thing is that in our home we have a gas cylinder, right? You have a regulator. So you open the regulator a little bit, the gas flow will start, but at a very less rate. But if you open it completely, the gas flow will be extremely fast. Correct or not? അല്ലേ? നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഗുലേറ്റർ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗ്യാസല്ലേ വരുള്ളൂ. ഫുള്ള് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസും ഫ്ലോ ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, അല്ലേ? സെയിം തിങ് വിത്ത് എ വെൽ. ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മീൻസ് ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ താഴെ ഭൂമിയുടെ താഴെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചോക്കിനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ടായി വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ, ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് അസംബ്ലി ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് വെൽഹെഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അസംബ്ലി. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടില്ലേ, ഇവിടെ വരെ ടിൽ ഹിയർ, ഇവിടെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ അഡാപ്റ്ററിനെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇതിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് എസ് വെൽഹെഡ്. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ്
actually Christmas tree എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താവുന്നത്, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോള് ശരിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ഡ്രില്ലിംഗ് ടീം ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്മസ് ട്രീ വരെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരവിടുന്ന് പോകുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ they complete the wellhead, and on the top of that the Christmas tree is assembled. Now everything is fit and fine for production ennulla oru state lana ningalku therunna. Now why is the role of production engineer very important, and endha paraya endondana production engineer inde role bhayangara important avunne? Because ee oru process start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ എന്താവുള്ളൂ, ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ production start out. Crude oil will get production, I mean you will start production only after produce ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? Why are we doing all these things? We are doing this to get crude oil, correct? So from today whatever activity is there, it is all done for production related activities. അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, Empire. Now coming back, I'll discuss further about this, but for now, coming to the role of the production engineer. Appo, what he has to do is, ഈ വെൽ പെർഫോമൻസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെല്ലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, അപ്പോൾ അതിലൊരു ചോക്ക് ഉണ്ട്, ചോക്കിനെ കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ 500 barrels a day പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ എവറി ഡേ. ആദ്യത്തെ ഒരു 2-3 മാസം കിട്ടിയെന്ന് വരും, പിന്നെ ചിലപ്പം 4ാമത്തെ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാണാൻ 300 or 250 വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മേ ബി എല്ലാ കേസിലും ആവണമെന്നില്ല, ബട്ട് ചില കേസിൽ അങ്ങനെ ആവാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം വെൻ റോൾ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആക്ച്വലി കംസ് ഇൻ ടു പിക്ചർ. ബിക്കോസ് എന്താണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിനൊരു റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും വേണം. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി 500 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, ബട്ട് നൗ യു ആർ ഓൺലി ഗെറ്റിംഗ് 250. അപ്പം ഓരോ ദിവസം ലേറ്റ് ആകും തോറും എന്തായി, 4 ദിവസം ആയാൽ 1000 barrels ലോസ് ആയി. ഓക്കെ, താഴെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ താഴെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിലില്ലല്ലോ. അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യും? വെൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യും. വെൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേറെ കുറേ മോണിറ്ററിങ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടുപിടിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും, അതിൻ്റെ പേരാണ് വർക്ക് ഓവർ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് വർക്ക് ഓവർ. അപ്പോൾ ഒരു ലോസ് വന്നു, ആ ലോസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് after that what you do, you go for a work over. So how will you identify? You can go for well testing. വെൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് വരും ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ലോവർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഗേജ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒക്കെ വെൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരും. വെൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ വർക്ക് ഓവർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you have to again well test and see that എന്താണ് you are getting 500 barrels a day. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ഓവർ ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് സസ്റ്റെയിൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെല്ലിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ക്യാൻ ബി 700 വെൽസ്. ഇപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് അസറ്റിൽ അടുത്തൊരു കലോൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അവിടെ 700 സീരീസ് വെൽസ് ഉണ്ട്. അതായത് അത്രയും വെൽസ് ഓൾറെഡി ഡ്രിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇത്രയധികം വെൽസ് ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഏതിനാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത്, ഏതിനാണ് പ്രശ്നമാവാത്തത്, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്ഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
It is not that easy. But you are not alone. You are a team. Production, you are a part of a big team. And they continuously monitor this. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ it is very important because ഇതാണ് കമ്പനിയുടെ റവന്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് റിഫൈനറിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ടേൺ ഓവറാണ് കമ്പനീനെ ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോണിറ്റർ വെൽ പെർഫോമൻസ്, ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ സർ പറഞ്ഞില്ലേ, means what are we actually producing? We are producing three things: oil, water and gas. മൂന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് പറയുക, ഗ്യാസും ഓയിലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പൊതുവെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുമ്പം. കാരണം വെജിറ്റേഷൻ മാറിയിട്ട് അത് പ്രോസസ്സായിട്ടാണല്ലോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല. ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ആക്വിഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഡെപ്തിലുള്ള വാട്ടർ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ ഭൂമിയുടെ താഴെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താണ്? യു കനോട്ട് കൺസ്യൂം ദിസ് വാട്ടർ. മീൻസ് നിങ്ങൾക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, സോ മെനി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്, മോർ ആൻഡ് മോർ ഡീപ്പർ ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ടു ദി എർത്ത്. അപ്പം the next thing is you have this network of so many wells, the 700 wells ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 700 wells നിന്നും വരുന്ന ഓയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഒറ്റ പൈപ്പ് ലൈനിലാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സേ ഒരു വെല്ലുണ്ട്, ഓയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. So many things. This is coming from one well. What if you have 700 wells? ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വരും. സോ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി റിഫൈനറിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ, ദർ ഈസ് a lot of industries who would like to buy your gas. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്യാസിന് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഹൈ പ്രഷറിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഹമ്മദാബാദിൽ അമൂലില്ലേ, അമൂൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അമൂൽ ഐസ്ക്രീംസ്, അമൂൽ ഇവിടെ മിൽമ ഇല്ലേ, അതേപോലെ അവിടെ അമൂലാണ്. അപ്പം അമൂലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ സെയിൽ ചെയ്യും ഗ്യാസ്. കാരണം അവരുടെ പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടർബൈനും അതും ഇതുമൊക്കെ, കാരണം വലിയ ഫെസിലിറ്റി അല്ലേ, അത് പവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ഓടുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ്, ഓയിലും വാട്ടറുമാണ്. ഓയിലിനെയും വാട്ടറിനെയും എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? ഹൗ വിൽ യു സെപ്പറേറ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ? ശരി, ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ സെപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അല്ലാതെ ചോദിക്കുക, ഐ എം ആസ്കിങ് ഹൗ ക്യാൻ യു സെപ്പറേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ? നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു, എങ്ങനെ ആ ഓയിലിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറില്ലേ, ഓയിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. കറക്റ്റ്, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഇസ് ലെസ്. അപ്പോൾ എന്താവും, ഓയിൽ മേലെ ഉണ്ടാവും, വാട്ടർ താഴെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും? ഇല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും, ഒരു ലെയർ വരില്ലേ, ഓയിൽ വേറെ വാട്ടർ വേറെ എന്ന് വരില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരില്ലേ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇത് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ്.
റിട്ടൻഷൻ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ നാച്ചുറൽ ഇത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. യു ഗിവ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, സെപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആവും. നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ബട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താവും, കുറച്ച് ഓയിൽ എന്നാലും ബാക്കിയുണ്ടാവും. 100% നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും, ഡി ഇമൾസിഫയർ എന്ന് പറയും. അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നാച്ചുറലി സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ റോൾ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പറയുന്നത്. ഒന്ന് മോണിറ്റർ വെൽ പെർഫോമൻസ്, രണ്ടാമത്തെ വെൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, തേർഡ് വൺ ഡയഗ്നോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ. ഡയഗ്നോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ 500 ആയിരുന്നു 250 ആയത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോക്കിൻ്റെ ക്യാനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയല്ല. എവറി വൺ വിൽ ടെൽ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കോക്ക് ക്യാൻ. കോക്ക് ക്യാൻ എടുക്കുക, ടേബിളിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക, ഒരു നെയിൽ, ഒരു ആണി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫോഴ്സിൽ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ഇമ്പാക്ട് ടു ഇറ്റ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഗ്യാസ് ആൻഡ് കോക്ക് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ഇല്ലേ, വരില്ലേ? ബട്ട് അതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോക്കും പുറത്ത് വരുമോ? ഇല്ലല്ലോ, പുറത്ത് വരില്ലല്ലോ. കുറച്ച് അതിനകത്ത് എന്തായാലും, കുറച്ചല്ല, നല്ലൊരു ശതമാനം അതിനകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു സ്ട്രോ വേണം. ആ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ടൊരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ എന്താവുള്ളൂ, ഈ കോക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരുള്ളൂ. സെയിം തിങ് വിത്ത് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് എൻറ്റയർ റിസർവോയർ ആസ് എ കോക്ക് ക്യാൻ. നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്തു, ഹൈ പ്രഷറിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്തു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രില്ലിങ് മഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹ്യൂജ് ഫോഴ്സ് റിട്ടേൺ വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേലെ അത്ര തന്നെ ഫോഴ്സിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡ്രില്ലിങ് മഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോളമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം മേലെ വരും. പിന്നെ ബ്ലോ ഔട്ടാണ്. ബ്ലോ ഔട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ന്യൂസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ദർ ഈസ് വൺ വെരി ഫേമസ് ബ്ലോ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ couple of years back, ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ബാഗ്ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസാമിൽ. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 2 months or so to just control that blowout. കാരണം അത്രയും പ്രഷറിലാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ടു അപ്രോച്ച് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടീം വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദർ ഷുഡൻറ്റ് ബി എനി സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, നിങ്ങൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും ആൻഡ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു കീപ്പ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ മറ്റേ വെൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, സഫീഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ. ദർ ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് പ്രഷർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചോക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഹൈഡ്രോകാർബൺ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ്. ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഈ പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ. കാരണം എന്താ, പ്രഷർ നാച്ചുറലി ഡിക്ലൈൻ ആയി വരും. കാരണം ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങളിത് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് പുറത്ത് വന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി, പ്രഷർ ഇല്ല. പ്രഷർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു കീപ് സം പമ്പ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ സർഫേസ്. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ നിങ്ങൾക്ക് സർഫേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു കീപ് സം പമ്പ്. ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വി ആർ കോളിങ് ഇറ്റ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ്. നാച്ചുറൽ ലിഫ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഷറിൽ വരുന്നത്.
ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ മേലെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ റോൾ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഇന്റർവെൻഷനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ വർക്ക് ഓവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൺ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേ സോൺ ഇതാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് ഓയിൽ വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പെർഫറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പെർഫറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാകും. മീൻസ് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഓയിൽ ഇതിൽ ഡെലിവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മീൻസ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോയി, ദർ ഇസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ റെമഡിയൽ മെഷർ. ചിലപ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പാത്തില്ലേ, ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും. അത് വാക്സ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ക്ലോഗായി. അപ്പം നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആസിഡ് സ്പോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോയിൽ ട്യൂബിങ് പോലത്തെ ഒരു ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ലോവർ ചെയ്തിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സോണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്കില്ലേ അത് റിമൂവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിളാണ് ഒരു ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ഓഫ് സബ്സർഫേസ്, കംപ്ലീഷൻ, ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് എല്ലാം കൂടിയും ഓൾ ടുഗെദർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇത്ര നേരവും ഒരു വെല്ലിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു പിക്ചറില്ലേ, വെൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വെല്ലാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫീൽഡ് വേർ ദർ ഈസ് അബൌട്ട് 700 wells. Now when there is 700 wells, how are you going to manage this entire show? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും, GGS. ഓക്കെ, ഈ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വെൽസ്. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ വെൽസ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു വെൽ W1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു വെൽ W2 ഇവിടെ ഉണ്ട്, W3 ഇവിടെ ഉണ്ട്, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11. അപ്പോൾ ഞാൻ 11 വെൽസിനെ ഞാൻ വരച്ചു. 11 വെൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 11 വെൽ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെ വരുമെന്നറിയോ? ഇറ്റ് വിൽ കം ഹിയർ. ഈ എല്ലാ വെല്ലിനെയും എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും? ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ വെല്ലൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഓയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, ഈ 3 സാധനവും
ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കാരണം ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് വെൽ. എല്ലാ വെല്ലിലും ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലും ഭേദം എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഡാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളിത് കളക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഓയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി 2 phase സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, 3 phase സെപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. 2 phase സെപ്പറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ, വാട്ടർ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും, ഗ്യാസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഫേസ്, ഇതൊരു ഫേസ്. 3 phase സെപ്പറേറ്ററിൽ എന്താവും? യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് all the 3, oil, water and gas. All the 3 you can separate. So it becomes a 3 phase separator. I will just show you the separator before we come to this slide once again. So what's happening here? അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന സ്ട്രീമില്ലേ, ഈ ഓയിൽ, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പല വെൽസ് വരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഗാദറിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്കാണ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ആവുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡർ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള പൈപ്പിന് അതിനാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡർ എന്നാണ് പിന്നെ എവിടത്തേക്ക് വരുന്നത്? സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഡൈവേർട്ടർ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഡൈവേർട്ടർ എന്തുകൊണ്ട്? ഇൻലെറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഡൈവേർട്ടർ ആണ് ഇൻലെറ്റ് ഡൈവേർട്ടർ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെൻ ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ which contains oil, water and gas, നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഇമ്പാക്റ്റ് ആവും. ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ആവില്ലേ? ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുമ്പം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താവും? ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവും. ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. മിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു കിച്ചണിൽ ഒരു സ്ക്രബ്ബർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റീലിൻ്റെ. അതാണ് സംഗതി. അതിലേക്ക് ഈ ഗ്യാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ ത്രെഡ്സ് ഇല്ലേ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻലെറ്റ് ഡൈവേർട്ടറിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിലുണ്ടാവും, കുറച്ച് വാട്ടറോ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അതിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഗ്യാസ് കംപ്രസറിൽ അത് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗ്യാസിൻ്റെ ലൈനിൽ ഗ്യാസ് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രബ്ബറില്ലേ, ദിസ് സ്ക്രബ്ബർ, വെൻ യു പാസ് ദിസ് ഗ്യാസ് containing some water and oil, this scrubber will catch it and only allow the gas to pass through it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ മിസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഈ പോയിന്റിൽ ഗ്യാസ് പ്ലസ് ലിറ്റിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഗ്യാസും വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ദർ വിൽ ബി വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലസ് ട്രേസ് amount of oil and water. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ പോകും. കംപ്രസർ, പിന്നെ സപ്ലൈ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ വെൻഡർ മേ ബി അമൂൽ ഓർ വാട്ട് എവർ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെൽസിന് ഓയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഡ്രോപ്പിംഗ്. ഈ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓയിൽ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഡ്രോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഗോ. അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങളൊരു ലൈനിലെ ഗ്യാസിനെ പറഞ്ഞേച്ചു. അപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറാണുള്ളത് അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് ഫർദർ. ഈ ഓയിലിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ വാട്ടറിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്താ? ഈ വാട്ടറിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല, കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു, ഇതിന് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് യു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് ഫർദർ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? ലെറ്റ്സ് സീ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവിടെ കണ്ടു ഗ്യാസ് ഓയിൽ സെപ്പറേറ്ററിന് കണ്ടു. ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് ഫൈനലി ഡെലിവറി പൈപ്പ് ലൈൻ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ലൈനിലൂടെയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ഓയിൽ സെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടിയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? വാട്ടർ ഡിസ്പോസൽ പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിംഗ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടറിനെ വേറൊരു ചേംബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹീറ്റർ ട്രീറ്റർ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് യു വിൽ ഡു, യു വിൽ ഗിവ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രൈ ടു സെപ്പറേറ്റ് മോർ oil and water. In certain cases where എന്താ പറയുക, ഈ ഓയിൽ വാട്ടർ മിക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ തീരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരുമ്പം വാട്ട് യു വിൽ ഡു, യു വിൽ ആഡ് സം കെമിക്കൽസ്. ഡി ഇമൾസിഫയർ, അതായത് ഒരു എമൽഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എമൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാലില്ലേ, പാൽ, നോർമൽ മിൽക്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇട്ട് നോക്കിയേ, എന്താവും? പിരിയില്ലേ? അവിടെ എന്താണ് ഡീഇമൾസിഫയർ? ആ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. സെയിം വേ ഇവിടെ ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ഇടണം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയായി? നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, ഗ്യാസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാ? പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ. കാരണം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിലില്ലേ, ഈ ഓയിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിലിനോ അല്ലെ BPCLനോ ആർക്കെങ്കിലും റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചു. യു ആർ ഗിവിങ് ദിസ് ഓയിൽ ഓഫ് യോഴ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റിഫൈനറി to distill it. The refinery will expect a certain set of standards. അതായത് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ ഇത്ര വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റേ പാടുള്ളൂ, ഇത്ര സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അവർക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സാധനം ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ?
ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടിയെന്ന് വെച്ചു, ഈ പറയുന്ന വാട്ടറിൽ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ സോൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? റിഫൈനറിയിലെ കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൽ കൊറോഷനും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. They don't want that to happen. So ഈ റിഫൈനറി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബിഫോർ റിസീവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ദേ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി അവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എങ്കിൽ ദേ മേ ഈവൻ റിട്ടേൺ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ദേ കനോട്ട് ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു റോളും ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, ചില കേസസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലേ, ഇപ്പം അഹമ്മദാബാദിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിങ് സ്റ്റേഷൻസിനൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ടച്ചപ്പ് ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റിഫൈനറിയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്യാതറിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലേ. Just one more thing I want to connect here, that is, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വാട്ടർ ഇഞ്ചെക്ഷൻ. ഇപ്പം വാട്ടർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം, ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ യു ക്യാൻ ഡിസ്പോസ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ ഓൾസോ റീഇഞ്ചെക്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ റിസർവോയർ. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ, there are three types of recovery. Three types of recovery ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി റിക്കവറിയാണ്. പ്രൈമറി റിക്കവറിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഇസ് സെൽഫ് ഫ്ലോ, അതായത് റിസർവോയറിൻ്റെ അതേ പ്രഷറിൽ വരുന്ന ഫ്ലോനാണ് സെൽഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ്. നിങ്ങളൊരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടും ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ, ഇതൊന്നും ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി റിക്കവറിയിൽ സെൽഫ് ഫ്ലോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 years ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു 10 years ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ വാട്ടർ ഇഞ്ചെക്ഷൻ. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പം ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസർവോയർ ആണ്, യു ആർ സീയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു വെല്ലുണ്ട് W1. ഈ W1 ചുറ്റും ലെറ്റ്സ് സേ 5 ഇഞ്ചക്ടർ വെല്ലുണ്ട്. പണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വെല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ ഇഞ്ചക്ടർ വെല്ലാക്കി മാറ്റി. ഈ 5 വെല്ലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് യു വിൽ ഡു? യു വിൽ ഇഞ്ചക്ട് വാട്ടർ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു. ഇതിന് ചുറ്റും ഓയിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ 5 ലൊക്കേഷൻ, ഇപ്പം വിചാരിക്കാം നിങ്ങളിവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ് റൂം നിറയെ ഓയിലാണ്, പക്ഷേ ഈ ഓയിലിന് ഫ്ലോ ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല. എവിടത്തേക്ക്? ആ വെല്ലിലേക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 5 പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കുക. 5 പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താവും? ഈ ഓയിലിനെ അതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യില്ലേ, ആ മിഡിലുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യില്ലേ? അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിഡിലൊരു വെല്ലുണ്ട്, ബാക്കി ചുറ്റും 5 ഇഞ്ചക്ടർ വെൽസ് ഉണ്ട്. ആ 5 ഇഞ്ചക്ടർ വെൽസിൽ നിങ്ങൾ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിന് സെൻട്രൽ വെല്ലിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂം റേഡിയസിലല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഡിയസിലാണ്. സെൻട്രൽ വെൽ എവിടെയായിരിക്കും?
5 ഇഞ്ചക്ടർ വെൽ ചിലപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക്. അത്രയും ദൂരത്തുള്ള ഓയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ വെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള വാട്ടർ ഇല്ലേ, അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഈ 700 വെൽസിന് വരുന്ന വാട്ടറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത്, വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഷ്യറി റിക്കവറിയാണ്, എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി എന്ന് പറയും, EOR, എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ വെല്ലിൽ ഒരു ഫോറിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇടും, മീൻസ് ഒരു കെമിക്കൽ. ഇപ്പം ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, വെല്ലിലുള്ള സാധനങ്ങളെ വെച്ച് തന്നെയാണ്. ഈ വാട്ടറും ഗ്യാസൊക്കെ വെല്ലിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ടെറിഷ്യറി റിക്കവറി, അതായത് എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടറിൽ കുറച്ച് കെമിക്കലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സർഫ് എക്സൽ ഇല്ലേ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യല്ലേ. നമ്മുടെ ഷർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർഫ് എക്സൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സർഫ് എക്സൽ ആക്ച്വലി, സർഫാക്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സർഫാക്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് ഈ സർഫ് എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് വന്നിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർഫേസിൽ വന്നിട്ട് ആ ഓയിലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം വേ ഇവിടെ തന്നെ റോക്കിലല്ലേ ഓയിലല്ല, അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ വന്നിട്ട് ഈ റോക്കിലുള്ള ഓയിലിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, റിമൂവ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ വെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി. എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി പല മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി യുവർ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഫ്റ്റും പ്രഷർ വാട്ടർ ഇഞ്ചക്ഷനും ഗ്യാസ് ഇഞ്ചക്ഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ഓയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ആ ഓയിലിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻഹാൻസ്ഡ് ഓയിൽ റിക്കവറി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട് എനിവെയർ, എനിത്തിങ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സേ ഈസ്, ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റില്ലേ, അതൊരു ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് അതിനുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്ത. ബാക്കി ഇന്ത്യയിലും പെട്രോളിയം കോളേജസ് കുറവാണ്. ബട്ട് this industry is one of the highly paid industry with experience. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഏതൊരു ഫീൽഡിനെക്കാട്ടും മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ്. Okay, so this is about recovery. ഇന്നലെ സാർ ഡ്രില്ലിംഗ് കുറച്ച് കവർ ചെയ്തില്ലേ? ഡ്രില്ലിംഗ് കുറച്ച് കവർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു സിർക്കാർ സാർ ലാസ്റ്റിൽ? Some time back I showed a photograph of a wellhead and Christmas tree. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചില്ലേ? You can see that the wellhead is here, the Christmas tree is here. You can see that it is connected all the way down to this reservoir. ഇല്ലേ സാർ? ആ പറഞ്ഞ ആൻറ്റീക് ലൈൻ അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ചെറിയ പെർഫറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പെർഫറേഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ദ വേ ഫൈനലി സെപ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത്.
ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ പറയുന്ന ചോക്ക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം, ഇപ്പം വീട്ടിലാകുമ്പം നമ്മൾ ഫുൾ റെഗുലേറ്ററിലാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്യാസേ വേണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആർ വി റെഡ്യൂസിങ് ദ റെഗുലേറ്റർ? നോ, വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഓൾവേസ് ദ റെഗുലേറ്റർ ഇൻ ഫുൾ. യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ എ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം? വൈ നോട്ട്? എന്തിനാണ് ഈ ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസർവോയറിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റർബ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ സോണൊക്കെ ഇല്ലേ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ വാട്ടർ എന്താവും? കയറി വരും. ആ പ്രോബ്ലമിനെ വാട്ടർ കോണിംഗ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർവോയറിനെ കുറച്ചൊരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ആ ഓയിലിനെ മാത്രം വരുത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ സർ വാസ് ടെല്ലിംഗ്, ദിസ് ദ റിസർവോയർ. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡോണ്ട് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഒരു സ്കെയിലില്ലേ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്കെയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിസ് ക്യാൻ ബി 8 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫില്ലേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ട് താഴെ വരെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 8 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡൗൺ. 1 കിലോമീറ്റർ ആലോചിച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ 8 കിലോമീറ്റർ താഴെ പോകണമെങ്കിലും. So you have the reservoir, you have the wellhead, Christmas tree, choke and separator. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? കേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് റോക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ വീഴാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേസ് ചെയ്യണം. കേസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്യൂബ്, ഒരു സഫീഷ്യൻറ്റ് വാൾ തിക്നെസ്സിലുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ റോക്കൊക്കെ കൂടി ഇല്ലേ, നമ്മൾ തന്നെ നോർമൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഴിച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേ മണ്ണൊക്കെ അതിനകത്ത് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എന്നാൽ തന്നെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായി? ആ താഴെ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ കുറയുന്നില്ലേ? നോർമൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കിണറിന് തന്നെ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടുന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ അല്ലേ? സെയിം വേ ഹിയർ ഓൾസോ. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ, വെൽ ഈസ് വെരി ബിഗ്. But in case oil well means it's a very small diameter, so nobody can go down. കല്ല് വെച്ച് കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫർദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ. One, two, three, 4. ഞാൻ ഇന്നലെ 32 നമ്പർ പറഞ്ഞില്ലേ, 32 മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ പറഞ്ഞില്ലേ? ദാറ്റ് 32 മില്യൺ മെട്രിക് ടണ്ണിൻ്റെ 50% വരുന്നത് ഓഫ് ഷോറിനാണ്. അപ്പോൾ ഓഫ് ഷോറിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും വേണം. എവറിഥിങ് യു ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊഡക്ഷൻ, യു ഷുഡ് ഹാവ് ഡ്രില്ലിംഗ്, വർക്ക് ഓവർ, എല്ലാം. ലാൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ ഓഫ് ഷോറിലും ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ ഹൈയിലുള്ള ഈ ജാക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. 50 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ബോംബെ ആണിത് ഉള്ളത്. അബൌട്ട് 90 മീറ്റേഴ്സ് വാട്ടറാണ്. 90 മീറ്റർ വാട്ടർ ഡെപ്തിലാണ്.
These platform actually belong to shallow water technology. Shallow water, 90 meters deep water. So shallow water. നേരെ മറിച്ച് ചില ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വേൾഡിൽ വിച്ച് ഇസ് 2.5 കിലോമീറ്റർ വാട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ 2.5 കിലോമീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇന്ന് ഡ്രിൽ ചെയ്ത് പിന്നെയും ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് താഴെ പോകും. കൊടുക്കും. അതിനൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2.5 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ടർബുലൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കണ്ടേ, നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനൊക്കെയുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഓഫ് ഷോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടെക്നോളജിയാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷാലോ വാട്ടർ, കാരണം ഷാലോ വാട്ടർ അത്ര കോംപ്ലെക്സ് അല്ല. പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് വാട്ടറാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. ബോംബെ ഹൈയിൽ ഷാലോ വാട്ടറാണ്. അപ്പുറത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ബേസിനുണ്ട്, അവിടെ അത് ഡീപ്പ് വാട്ടറാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 കിലോമീറ്ററിൽ മേലെ വാട്ടർ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോംബെയിലാണ് ഒരുപാട് ഡ്രില്ലിംഗ് കമ്പനീസ് ഉള്ളത്. ഈ അസറ്റ്സ് ഇല്ലേ, പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ONGC ആണ്, ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ബട്ട് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഡ്രില്ലിംഗ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ONGC സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരുപാട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദേ കനോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ബൈ themselves. So they want companies to drill for them. That's how the role of drilling contractors is actually coming in picture. ഈ ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 14 ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം 28 ഡേ ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് 28 ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബാക്കി 28 ഡേയ്സ് ലീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ you cannot work. It's very difficult, very stressful also. So company policy അനുസരിച്ചിട്ട് there will be a difference. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷിഫ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 2 days മുന്നേ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടീം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. Each and every person has to hand over the responsibility to another person. എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് തന്നെ വരാത്തത്? ബിക്കോസ് അവർക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം വേണം. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവരൊരു 2 days മുന്നേ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അറൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, സോ ദാറ്റ് അവർ അത് ഗ്രാജുവലി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും. കാരണം ഇത് 24/7 ജോബാണ്. ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിലും ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ അത്രയും ആൾ വേറെ വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ways of reaching here. Either you may be given a chopper, ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം 50 കിലോമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാവും, ബോട്ടിൽ എത്താം. 2 വഴി. അതിന് ഒരു ലാഡറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ലാഡർ വെച്ചിട്ട് കയറാം. അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഹെലികോപ്റ്ററിലായി, വളരെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ പോകും. ചില കമ്പനീസിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഏത് പ്രൊഫൈലിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ലംബർജർ ഒരു US കമ്പനിയാണ്. അവരെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും അധികം പോലും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സോ ഇത് whatever you are seeing here, this is mainly a production facility. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് കാണുന്നില്ല. ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ്, ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്.
ഇതാണ്. So what കാണുന്ന portion ഇല്ലേ, whatever you are seeing, this yellow part and these 3 legs and this entire thing, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, you can raise these legs, make this portion to come in water, അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ആവും, നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ബോംബെ ഹൈ പോലത്തെ വലിയൊരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഡ്രിൽ ചെയ്യാം. ഇതൊരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ലേ, ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് റിസർവ്സ് എല്ലാം, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. സോ ഇതിനകത്തൊരു ദർ ഇസ് എ മൂവബിൾ ഡ്രിൽ ഫ്ലോർ. സോ ദിസ് മൂവബിൾ ഡ്രിൽ ഫ്ലോർ വിൽ കം ഔട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡ്രിൽ ത്രൂ ദിസ് ജാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ, എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ റിഗിൻ്റെ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 100 meters. Just imagine, stand here and think of 100 meters. അത്രയും വലിയ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടറിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രില്ലറോ അല്ലെ റിഗ് മാനേജറോ അവരാണ് എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹെവിലി പെയ്ഡ് ജോബാണ്. കാരണം ഒന്നാമത് റിസ്ക്കിയാണ്, ഒരുപാട് എൻജിനീയറിംഗ് നോളജ് വേണം, സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം, പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബട്ട് നൗ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വെൽസ്. വേണമെങ്കിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വെല്ലിന് ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് വെക്കാം. അപ്പോൾ എന്താവും, കുറേ കൂടി വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ ഒരു ഡ്രില്ലിംഗ് ഡെക്ക് വരും, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മൂവബിൾ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബോംബെ ഹൈയിലുള്ള എല്ലാ ഡ്രില്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയും നിങ്ങൾ ഈ റിഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ONGC എന്ത് ചെയ്യും, ONGC അത് സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. They will subcontract it to somebody so that they can drill for you. But there are so many drilling contractors in India who can do this drilling operation. Appo they will come and do that particular work for ONGC. That's mostly tendering process lodeyanu pona. It is not that ONGC cannot select, okay, nee drill cheyu angane. അവർ പറയും ഞങ്ങളെ വർക്ക് ഇത്രയാണ്, അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടെൻഡർ വിളിക്കും. ആ ടെൻഡറിൽ whoever is getting will come and drill there. So what my objective here is just to give you an understanding of, we spoke a lot about onshore, just to give you an idea about what is India's presence in offshore, in offshore lenda cheyina, like that. Okay, so whatever you saw, it is not that that you send all this oil, water and gas to Bombay somewhere and get it processed. It's a ഒരുപാട് loss ആണ്. So what you do all the processing in offshore itself. അവിടെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് you will split it and then only you will send it to onshore. വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഓഫ്ഷോറിൽ തന്നെ they will discard it. But the discarding process on land and offshore is quite different, because offshore എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസിനെ ആണ് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളതിനെ ഒരുപാട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ വാട്ടർ. വെറസ് ഓൺ ലാൻഡ് അത് കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ്, ഞാൻ ഇത് മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് ഒരു വലിയൊരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ദിസ് ഓഫ് ഷോർ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗ് മെയിൻലി. ഞാൻ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് യു അബൌട്ട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. അതിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്, ഈ ഡ്രില്ലിംഗ് റിഗിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഏതൊരു സാധനം ഈ റിഗിലുള്ളതും പവർ വേണം, സെൻസേഴ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളും ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വേണം. ബട്ട് അവരുടെ നമ്പർ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അത്ര അധികം ആൾക്കാർ വേണ്ട. നേരെ മറിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി
more in this because avaranlo real time work cheyunna baaki ellarum assist cheyyunnavaran. Okay, so all these people are involved. Even I will say geologist also will be there. എന്തിനാ ഡ്രിൽ ചെയ്യുന്നു, കട്ടിങ്സ് വരുന്നു, അപ്പോൾ കട്ടിങ്സ് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ there should be a geologist also. So it's a big team of people who is working together to എന്തിനാ finally to get crude oil, right? Okay, so this is a little bit about jackup rigs. So I was telling it's movable, so you can take it around. See, if you have the tugboats, if you raise up the legs and just tie these tugboats, you can take it wherever you want. That's why it's called mobile offshore drilling units, MODU. Mobile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, you can take from one place to another. MOD, mobile offshore drilling units. So there are many companies that is having jackup rigs in India. Like for example, there is Aban Offshore, there is Foresight Drilling, Great Ship. Like that, there are about 18 to 20 companies in India operating in this sector. And just one example either. One is Aban. And there is Foresight. ADES. So many companies are there. What are they doing? They are drilling for ONGC. Because whatever I showed, the platform and everything, mostly by ONGC. അപ്പം അവർക്ക് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ടെൻഡർ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു. ബട്ട് ഇവരൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ സം ഓഫ് ദം ആർ ഫോറിൻ ഓൾസോ. ADES ഒരു സൗദി ബേസ്ഡ് കമ്പനി, ബട്ട് ദേ ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ. So why is offshore very significant? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ 32 million metric ടണ്ണിൽ 50% ഓഫ്ഷോർ, 36 BCM ഗ്യാസ് പറഞ്ഞു, അതിൽ 64% ഓഫ്ഷോർ. അതുകൊണ്ട് ഓഫ്ഷോർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ what will happen? It will actually contribute to the country's energy security. Now what if we had 3-4 fields in India? Then it would have made a great contribution. പിന്നെ എന്തിനാണ് കൺട്രി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, we are drilling in Andaman, we are drilling in Kutch, and there is some success coming in these places. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? We can reduce the dependence on foreign imports. ഇന്നലെ നമ്മൾ 235 million metric ton പറഞ്ഞു. If you are able to reduce by 5 million metric ton also, അതൊരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ? അതാണ് there is a lot of push today for drilling. So if you see, ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റ്ലി റിലയൻസിൻ്റെ ഒരു ടീമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് 5 yearsൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഡ്രില്ലിംഗ്. ഡ്രില്ലിംഗ് ഒരു ഹ്യൂജ് റിക്വയർമെൻറ്റ്.
I'll just show you photographs of one or two deep water platforms just for your understanding. Yeah. This is actually called as the deep water platform. This is one of the deep water platform. It's called as SPAR, SPAR. In the water depth, no give 2450 meter water depth. That is the platform. It is here. Seabed is somewhere here. Now this distance is 2.45 kilometers of water. When you drill, you cannot drill using a spar. Spar spar, but most of the spar does not have a drilling facility. You may have to bring a drill ship, then drill first, and then produce from that. So just imagine about 2.45 kilometers of water, and then maybe followed by another 4 kilometer of, yes, please, 4 kilometer of earth. Okay, so I'm just trying to give an overview of the various technologies. Okay, so in shallow water, what will you do? You will have a jacket platform which is used for production and jack-up rig for drilling. Here, you will have several platforms and you will drill using a drill ship. Okay. Yeah. So, sir, I'm almost. Yeah, you Yes, yes. You give it, you know. Yes, yes, sure. I just gave them a small overview of the offshore part, sir. Okay, so I think I will stop here for now. Okay, so the session will be continued by Vivek sir on reservoir modeling. Of Pandit Deendayal University. I'll talk about reservoir modeling and simulation. Okay, there are three things. One is reservoir, second one is model, and third one is simulation. We'll see overview of it, not going into. Before that, do you play video games? Car game? NFS?
All of us, I also have played. Do you play? So, in such car games, if you are selecting a BMW car or even a higher end car, Ferrari car, when you are trying to drive it, you can see that that car is actually responding like an actual brand car. Is it correct or wrong? Like a original car. That can you feel that like entry level car you are driving first stage in level 13, you are upgrading, and then getting some coins, and then you are having one higher end car, and then you are driving both the cars. You can see the difference, no? So you feel like you are actually driving that car, correct? Okay, if you have a VR mask and if you have a proper this car gaming joysticks and everything, then you can actually feel the actual car, but you are not actually driving the original car, correct? Is it right? Those are models. Okay, those are model, but there is an actual car. You have a same car, and then you have a replica in your video game, and then you are driving both, but you are not able to differentiate the way you are driving original car and the car that you are driving in video games. Then that model is a successful model. You are getting? Is it clear? There is an actual car, and you have driven it many times, and then the same brand car you are having in your video game, and then when you are driving it, you are actually feeling similar. You are not seeing that, oh, okay, this is a computer model. You are not compromising yourself, right? When you are driving also, there is waterfalls, there are wave breaking, ocean is there, birds are flying. In the backdrop it is happening, no? So if it is raining, no, you feel like it is actually raining, isn't it? Same NFS or any game, you take a old version, 2010, 5, 4 version and all, then you will see that that was a animation. Like if you see the olden version of the same game, you'll see that it is a animation. You can feel that, but nowadays it does not happen like that, right? Why? Because the models have evolved, and the motto of the companies is that they need to create a model that is actually replicating the actual system. There is a system, there is a waterfalls, there is a river stream, there is a raindrops falling when you are driving, when you are experiencing it. You are feeling like it is actually happening. If you are using a VR mask and then do a skydiving or drive a car, you are actually feel like you are driving it or you are doing that process, right? That is the success of the modeler who has created that model. Why? Because there is a natural system, but this guy is trying to create a replica of a natural system. It's not actual, right? That is called model. Okay? But when I am driving, it is not I am just steering it and then it is running on its own. Okay? But it is responding to your whatever input I am giving. Accordingly, it is applying brakes, accelerating, decelerating, or turning left, right, turbo, all these things. It is responding to you, right? It is responding to whatever condition that you are giving. So it is a model, and it is having the capability to respond to your inputs, right? So it is a simulated model. Okay, if that acceleration is done, if you press that button, it should move faster. It is simulated like that, so that it should, when I am crossing, then there is a waterfalls, then I am actually feeling that waterfalls is there, right? And that part is a simulated one. Okay, engineers in that company, there will be multiple people working. There will be one team working on the backdrop. In the backdrop, whatever should come. Okay, if there is a waterfalls, means there is a small team that is going to work on the waterfalls. Water is flowing, fluid flow is happening. They will solve the fluid flow problems, and that result is what you are getting as a animation in the backdrop. But you are driving your car. Is it clear? You should be able to understand now. Nowadays, people keep a green color screen and then do all these things and then put their image in some other place.
So you know the backdrop. Okay, you know all the, like, it's not a new thing. You are seeing a lot of YouTube animations. People, lot of YouTubers are there. They are doing in the backdrop. They keep a green color screen, and then only crop that our port of it, and then put it in backdrop. Some places something, and then they are recreating the scene, right? That backdrop. Okay, how much realistic it is what is the success of a the engineer who is modeling it. Okay, so I think you are now understanding what is a model and what is simulation. Okay, model is something is there actually, and then I'm trying to create a replica or of a something. Okay, that is your model. If you're trying to draw something, an apple is kept here, and then I'm asking you to draw, and then whatever you are drawing, no, that is a model. Okay, is it clear? Because you are creating a replica of this in your paper, and all of you are at different level of skill sets in pencil sketching, then everyone will be creating on your own a different type of apple, but actual apple is one. I have kept it here. Okay, depending on how much you are skilled in drawing, you will be drawing, individual of you will be drawing a different type of image. Okay, so the skill that the person who is creating it is having, that defines the clarity of the model. A skilled engineer has created a NFS, then you will feel that you are not playing a game, you are actually driving, you are actually racing, right? That is where that skill set of that engineer is coming in. Okay, so model is something a replica of actual natural system, and simulation means I am trying to respond the model. I am asking the model to respond to the certain conditions that I am giving. In this case, when I am driving a car, I am applying a brake, then the model should replicate to that, and the car should stop. Okay, if it is a wet floor, it has to skid. If it is a muddy floor, then the water should splash on the sides. Or if it is in a desert, and then the sand particles should be, dust particles should be there. So like that, the model should respond to that, right? That creating that is called simulation. Okay, it's not an animation. It's not a created one. The waterfalls that you are solving is a fluid flow problem. Somebody has solved the problem, and then that output of that problem is coming as a video there. Okay, so like that, a model is there, a simulation is there. Okay, so far we are talking about cars. I just took it because it is a very common application all of us would have used or presently using, so that will help us to understand these terminologies. Okay, but what we are talking here is a model of a reservoir, and then if I give some condition, how it is responding, I want to know that. So this is where a domain specific thing is coming. So by definition, a model is a model of something, and then simulation is it's going to respond to whatever I am telling. Okay, but in this case we are talking about a reservoir model. Now what is a reservoir? So by this time you should be having a clear idea of what is a reservoir. In general term, reservoir is a storage space. Okay, our logo, like our university mantra is like a reservoir of knowledge. Okay, means that it is a place where knowledge is available or stored. Knowledge is a repository, a storage of knowledge. That's what is our motto. Okay, so likewise, it is a storage space. Reservoir by definition, it is a storage space, but what we are dealing here is a oil and gas reservoir, means that it is the place where oil is stored. Okay, so you may have seen exploration and drilling process and all these things. So reservoir is a rock. Oil and gas reservoir is nothing but a subsurface rock where at a depth in certain places, when we drill for, you have done drilling for water at your home. You have seen drilling for water, drinking water, drilling. Open well is there. Have you seen open wells in your farms?
Drinking water, from where you are getting drinking water? Borehole pump is there. How that borehole is done? Have you ever seen that? At certain depths, 300 feet, 200 feet, depending on the location, we get drinking water. Okay. Likewise, in certain places, if we drill for 4,000, 5,000 meters, 3,000 meters, like that, then there is a chance that we get oil. Okay. So it is again a rock where this rock is having pores, and in that pore, instead of water, oil is there. Okay. So that rock where fluid is stored, and when the fluid is oil, then we call it as oil reservoir, oil and gas reservoir. Okay. So by definition, we are trying to understand modeling and simulation of a reservoir. Okay. How do we do that? How do we get it? That is the discussion. I have only images and stories. Okay. So I want to make it very understandable and simpler. First, a model. What is a model? Let's say you are walking daily, early morning, from point A to, from home to school, home to college. You are walking 10 kilometers. You are taking 10 minutes. Then you can find velocity, right? Okay, distance by time is my velocity, and if I have to solve that, you can solve like this. You have studied this in dy by dx is y2 minus y1 by x2 minus x1. You know this interpolation, no? So this is how what happens if any problem is there. I can get a mathematical equation and I can solve this equation, and then a train is traveling from here at 90 kilometers per hour on average from here, from Kochi to Chennai, and I can calculate and tell that it will take 10 hours. Okay, when you are driving, you are getting an expected time of arrival. So these are all predictions. I am starting from here, but now only I can tell that the train will reach tomorrow morning 6 o'clock. What I am doing, I am predicting where I will be tomorrow, correct? From today, I am predicting the future of a particular activity. Okay, so that is what is prediction. To do that prediction, I need to know velocity in which I am driving or the train is traveling. Once when I know the velocity of the train, then I can say that Kochi to Chennai is this much kilometer, train is traveling in this much kilometers per hour. So it will take 12 hours or something. Then now it is 10 o'clock, and so I will reach by 3 o'clock or 4 o'clock. Like that you can calculate and tell, right? That is what is called prediction. To do that, I need to understand the process, and then that process you need to convert it into mathematical form, and then that max is solved. Okay. Leave these things. So how do the models predict? Your Google Maps is also doing that. Google Maps says that expected time of arrival is this much, and nowadays it never fails. Okay, it says that you will reach 4:59, evening 4 o'clock 58 minutes, then you will exactly. So it is that much refined because the model is trained in such a way the accuracy is increasing. It's more realistic now, like how you are using your NFS game to play a realistic game. Likewise, we are also using this Google Maps to understand the travel time and how at what time I will reach everything. Okay, even for when you are ordering food also, you will know that okay, I will get it in 10 minutes, and then you are getting it in 10 minutes, right? So like that, it is these models. This is a model, and then it is telling that your food will come in 10 minutes. That is prediction. Okay. Likewise, every engineering processes, we need to predict what happens in the coming time, so that accordingly you can act. Okay. 9 o'clock is your class, and then from your Google Maps is telling it will take half an hour. Then the first day you are going late to class. Then the next day you will predict that if I start by 8:30, I will be late by 10 minutes. So you will be acting accordingly that I should start by 8:20 so that I can reach my class by 9 o'clock. Okay. So there is a process, you are understanding the process mathematically, and then you are predicting that this is what is going to happen. Accordingly, you are acting to that so that
your process is not going failed, or your process is completely done properly. Okay, so that's why we need prediction models. Okay, so for these purposes we are using, as of now I am talking very generally. In engineering point of view, you are in a harbor city, you have seen multiple ships and boats and all these things. Maybe you may be having also, or in your family also you may be having. The people who construct ships or boat, they don't do it directly. Okay, what they do is they first design a small model and then try to put it in such wave basins. They experiment. Okay, we don't directly go and construct a like Sir told FPSO or a jackup rig. Nobody directly go and construct a jackup rig. Okay, if the design is failed, no, then the structure is going to fail, and then it is not a small money that is going to involve. So your company will become bankrupt. Okay, so before I construct a structure or a ship like this or a FPSO or for any purpose, what I need to do is I need to experiment it first. What I will do is I will create a small model. So there are big cars and then there are 1:20 small cars, right? Likewise, every engineering structures we create a small model, put it in experiment, and see that how it is responding. The design is okay or not. Okay. After that, okay, this design is fine, and then I will go for a computer-based model. Okay, and because this is for an experimental condition, this cannot create certain abrupt natural scenario. Okay, so but I want to study that. Okay, so I will create a computer-based model. I'll put it in all kind of, if it is a ship, no, then you can put it in tsunami type waves. You can put it in multiple worst weather conditions and see whether that design is withstanding or not. If these things are not done properly, it will end up in accidents. We have come across a couple of accidents in the past 10, 15, 20 years in tourist places and all these things. That might be because of the failure of the design, because that design is not done considering that particular scenario what that accident has happened. Okay, so what we have to do is you need to make a computer based model. Okay, like your video game, you are driving a BMW car and just crashing on the median. Okay, and then you are not worried because the next life is going, or you are going to restart that session. But you will not do it with the actual car, right? Because you know the cost of associated with that. Okay, but you can do multiple type of testing you can do in computers because it's not going to cost you much relatively, right? So that is the need for a computer based model. To train that model, I need some experiment data. Okay, so this is how engineering people work. Okay, for example, you are having a car, it does not come to market directly. Okay, they create a small designs and then test it for multiple things, and then they make a just a hull structure of it and put it in wind turbines and then see what is happening, whether it is performing or not. Okay, and then based on that they will minimize all the inefficiencies happening, and then they will go for a computer based model, and then they run simulations, and then everything is fine, tested in the roadsides, and then only it comes to market. This is how it like you get a product in the market. This is an example I am taking. Everything else is like that only. Let it be a medicine or let it be a small product till higher end products. Everything happens like this. Okay, I am talking very generally. You are okay, no? No problem, right? Following. So this is what mechanical engineers do, because automobile engineer will do, because his job is to make automobiles. Okay. Likewise, if you are a naval architecture engineer, then you have to your job is shipbuilding. Then you will create models of ships, small models, put it in a pond, check it, and then you will create the actual ship. Okay, like that. The procedure is analogous, no matter, the logic is going to be the same no matter what engineering you are studying. Okay, so now it is not about automobile what I am going to talk. I am going to talk about petroleum. Okay, petroleum engineering.
So now it comes, what is a petroleum system? You may have come across this kind of, so like I said, it is under the earth, the formations are stratigraphic layers. It is stacked like this, okay? Layers of earth, subsurface is there, it's not always same. Yeah. You can ask, no problem. What anytime. So if you take a small it's like a cassata cake or a layered color cakes. You have in bakeries you will see different flavors of cakes that breads are arranged and then pastry is put, and then when we cut the cake, no, you will see layers of colors of, correct. Each flavors you will see that there is a distinct layers, correct. Likewise, the subsurface formations are like this. Okay, it has taken millions of years to become like this. Okay, over and over, rivers are flowing, rain and all these things, the sediments are coming and then it is getting deposited. Every time river is going and mixing in ocean, it along with the river, lot of sand particles come, it goes and deposits in the seabed, and then it forms a layer. Likewise, these layers are formed, and then this particular layer has lot of at that point of time there was a big forest, and that forest is destroyed because of some natural whatever event, but that trees and plants and animals, everything got deposited. Those are organic materials. Over the period of time, that organic materials will become oil called kerosene. Later, that is coming up as a crude oil. You are getting? You are getting, no? So that is what is crude oil, and like it is getting stagnated here, and this type of formation where there are pores and there are pathways to flow, and then this is called reservoir. Okay, I'll tell you like what you take bread, morning we eat bread, no, bread, it is a porous medium. Why? Because bread is having that dough, and then in the dough there is pores, right? Correct. Same, you take brick construction brick material, that is also porous medium. Or I take a sponge, if there is a duster, that sponge that we use in schools, so this is also a porous medium. Now, why it is porous medium? Because it is having pores. Brick is having some pores. Is it right or wrong? If I pour some water, that water is stored in that pore, no, that dampness is there, no, because it is having pores. Clear? And that pore, like if I keep it in for some time, that water will drain out and then it will become dry, isn't it? Why? Because the water is flowing out. I just soak it in water and then keep it, and then the dampness will flow out, right? Because it is able to flow. Simple example, I'm taking a bread here and then I'm taking a brick. Okay, here pour water. In both the places I am taking pouring water. In which case I will get the water down faster. This is a bread and this is a brick. Sengal. Bread, isn't it? Why? Because it is having big pores, right? You take a jug of water and pour over this bread and brick. I am collecting it in the down. Okay? Like this I am keeping the brick, pouring the water, and I am collecting it here. Likewise, I am keeping bread, pouring water, collecting it down. Both the cases water will come down, correct? But in which case more water and faster it will come? Bread, correct? Why? More absorbing.
It is fastly flowing. Why? Because it is having big pores, and then through that pore there are some openings, in that it is flowing. But here in the brick, it is also porous. Pores are there, but the pores are very compact, and then the pore throat is pores are not connected directly, and it is just taking time to come down. Correct? Okay or no? I have a class here and there is another room here, and all of us has to go out. This door is very small. What will happen? From this room to the other room, we have to go through this door. Right or wrong? Huh? But this door is very small. What will happen? You will take lot of time to go out, right? But if the door is very big, you will get less time. Is it correct? So from one pore to another pore, there is a connection like a door. If that door size is very small, then you will take more time to go, right? But if the door size is big, then you will take less time to go out, right? I'm not talking any engineering, very simple logic only I'm asking, correct? Likewise, this is having big pores. Your bread stack is having a big pore, and then the pore opening are big. So it is flowing faster. But in this case, pores are there, but throat is very less, door size is very less, so it is flowing slower. Is it okay? So the ability of the fluid to flow is depending on the property of the material, correct? Is it right? It should be porous and then permeable. If there is no door at all, what will happen? We are all trapped here. You cannot go out, right? It's like you are in a jail, okay? Is it correct? This door is, there is no door at all. We cannot go out, right? So there should be a connection between the two pores, then only we can flow. Likewise, water or fluids will flow only if there is a pore and there is a pore throat. In this case, pore throat is very high, so bread is conducting the fluid faster. Is it okay or no? Okay. Now you take the same bread and same brick. Instead of water, you pour honey. What will happen? Let's say this bread is conducting, or flow is happening faster here. Instead of water, I am pouring honey. What will happen? Two bread stack I am taking. Here I am pouring milk or water, and here I am pouring honey. What will happen? Huh? So in this case, it will flow slower, correct? Why? Because the property of the fluid is playing role here. Clear? Water is easily flowing, but honey does not flow easily because it is viscous. Is it okay? So the medium is having its own property to allow the fluid to flow. On the other hand, the fluid also is having its own property to make it possible to flow. Okay, the viscosity of the fluid is also playing a role. Also, the property of the rock or the material or the medium is also playing a role. Is it okay? Same like your brick, or same like the sponge, or same like any other porous material, our rock is also a porous material. Clear? Okay, rock is also a porous material, and it is having pores and the pore connections, so that is making the rock to able to allow the fluids to flow, and also the viscosity of the fluid is playing another role. Okay, so any rock that is having pores and the ability to allow the fluid to flow with the oil is called a reservoir. This is called reservoir because it is porous and it is allowing the fluid to flow, and in the pore it is having oil. Okay, that is what we call it as reservoir. So now the definition says that reservoir model simulation.
So reservoir is this, model is a toy car. A model of a car is a toy car, okay? But the actual car is that, and I have created a, likewise, this is the actual reservoir, but I need to create a model of the reservoir, which means that I have to create a computer model of the reservoir. Clear? But the problem is, but the problem is we are blindfolded, okay? We are like a reservoir engineer or petroleum engineer is blindfolded. I am talking so much, but I have never seen a reservoir. Why? Because it is somewhere down 4,000 meter, 3,000 meter down, okay? Nobody has ever seen a reservoir. I am blindfolded completely, but I have to create a model of the reservoir. I am telling you to draw, I am keeping an apple here and asking you to create a model, and you are seeing it and drawing, fine. But I have kept an apple here and I have blindfolded you. Blindfolded? Like this, I have tied your eyes, then how you will draw? You cannot draw, right? So that is what is the situation of a petroleum engineer. Because we know that it should be porous, permeable, fluid property is there, that is making a reservoir, but nobody has ever seen a reservoir, and but still we have to create a reservoir model. Okay, in this case you are buying a remote control car that is a replica of some BMW car. It looks like the same car because it is a scaled down model. Because I have actually seen the car and I can visually see that, okay, it is looking like that car. Okay, so I am agreeing that, okay, this is a model of that car. But how do I say that the reservoir that I have created is the actual reservoir? Because nobody has seen the reservoir. You understand the problem? This is the fundamental problem, because I have not seen, I don't have any idea about the subsurface, but still I have to create a model of the subsurface. Okay, how do I do it? That's where exploration is coming in. We do seismic survey, where we can use the well logs and all these things. And then it was covered initially. So subsurface data will be looking like this, and then you will get whenever there is a rock 1 and rock 2, there is an interface, there is going to be a energy that is going to be recorded here. So you will get a disturbance. Like that, we are... We'll stop here. Sir. Tell where we should drill. Yes, sir. Sir. Where we should drill. Just from that one line, any idea where we can drill? Speak up. Yes. I want that answer. Anywhere you tell me, is a very nice section. I don't want to go into detail, but anywhere you want to drill, just based on one line.
Yeah, come. How fast? Very good. So, although I will not drill here, but you saw in hum, you thought you will drill. Good, very good. At least I am happy that there is a boy who told that he want to drill this up. But for others, sir, it's an excellent section because you see here a prograding upward sequence, young in this way. You can see this. The clinoform has formed, prograding upward sequence, and you can see it here that there are beds parallel to each other. These are also prograding one above another. Okay, so I will drill if this is a flow structure somewhere here. But he has identified the hump which is there and you want to drill it. I am very happy. Continue, sir. I just wanted to test. Yes. Okay. So we don't directly go and measure, okay, x comma y, latitude, longitude, this is the depth. Like that you cannot go into 3000 meter and check it, okay. You have to inversely do that. So we pass sound waves and then record back the sound waves, okay. Based on the written sound waves, we do interpretation. That interpreted image is like this, okay. So based on these kind of I ask you to draw an apple, but I have blindfolded you. What you will do, you will come here and try to feel it and then draw, right? What we are doing, I am trying to understand by my senses, okay, by my touch senses. I am trying to understand that, okay, it is looking like this, and then I will try to draw. That's what you can do at this moment, right? Likewise, in this case also, we all are blindfolded. But what we are doing is, okay, let us pass sound energy and then let us get the response of it, and then based on that, you recreate or inversely create the subsurface. If it is like this, then I will get a response like this. If it is otherwise, then I will get another response. So like that, people sit together and then they interpret and then discuss, brainstorm, and then come up with some image like this. Okay, like that only we are creating a image of the subsurface. Surface image I can easily take multiple ways, photographs, aerial photographs, satellite images, multiple ways I can take. But subsurface I don't have any option to do. Only a fewer options are there, and cost effective options also relatively. So this is how we take. Somehow I am understanding that there is a layer here and there is a stratigraphy here and there is a depositional condition like this. So I can create that this is one formation layer and this is another one layer, and here there is one layer like that. We create a subsurface. This processed image will be something like this for that particular scenario. Okay, that's what exploration geophysicists and petroleum engineers will do. Okay, what we have done now, I have no idea of what it is, but I have got sound energy response, and then based on that I have created an image like this based on this input. Okay, that's how people create it. Okay, it's unlike any other engineering discipline. This discipline is having a very unique problem statement that I have to do something, I have to create something, but I have no idea of what is that something is. Okay, I have to draw an image of the reservoir, but I don't have any idea of the reservoir. I can only inversely infer that this is how it might look like. Okay, that's how we create it. Okay, that's why I said that we are blindfolded. Okay, my eyes are tied and I don't have any idea of the surrounding. Okay, after that, see this black lines. So this black lines is consistently running, okay, and there is some kind of a response. High energy is getting reflected. You take a ball, just pitch it here,
Okay, you are playing cricket on a very dry pitch, you are bowling, it will bounce back nicely. But that day it rained, what will happen? That day the pitch is wet because of rain and you are playing cricket. Okay, the next day you are bowling, you only bowling with the same efforts, but will it bounce back as it is? It will not. Why? Because the property has changed, because earlier it was dry and it was well packed, so I am bowling it and then the energy is getting reflected very nicely. But on the same, if I play in beach sand, okay, you may have played cricket in school ground, also in beach sand. In beach sand, if I bowl, same bowler, but ball will not bounce like how do you do it in the pitch, right? Why? Because the property of the pitch is changing, right? Likewise, if this is one type of formation and this is one type of formation, and sound energy is coming here, depending on the properties of the layers, the energy will bounce back, okay, reflect. Clear? Depending on the nature of the formation, how much energy is getting reflected, with what force the ball that you are bowling is bouncing back, depends on the condition of your pitch, correct? Likewise, when these layers are stacked like this, when the sound energy is coming, okay, sound energy is coming, a part of the energy is reflecting and part of the energy is going down. Okay, so if I just like this, then the other side of the room will hear some vibrations of it, right? Okay, if we are just jumping here and then the first floor people will say, what are you doing? Because a part of the energy is going down and they are feeling that, right? A refraction is happening. So likewise, a part of the energy will go down and part of the energy will come up. That is recorded. How powerful the ball that you bowled is bouncing back. A proper seasoned cricketer can tell how the pitch is. Correct? Right? Likewise, a seasoned geophysicist will see this and say that this is how it is and this is the best place to drill, this is the best place to drill, and then he will tell drilling engineer to go and do drilling. Clear? That's what happens in the industry. So I don't have any idea, I am blindfolded, but I use my sound energy and then I have got some idea. Okay, now I am drilling. Okay, now I understand that there is something, a layer here, this red color line is a layer, and then that layer only, all these red color lines I am just picking and then I am creating a surface, like your car bonnet is having a top surface, like that. This is a reservoir, my reservoir is starting here, like that you are getting a surface. Okay, so like that we create a model. Okay, like this is a reservoir surface, this is the reservoir surface and this is the reservoir bottom as per this image. So there is some kind of reflection here, so I can say that there is something here. So like that we create, just to create a image of a subsurface, we have to go into these many things. Okay, and it is not frightening, it is interesting one. Once when you go into trying to understand things and start working, it will not frighten you anymore. After a point, you will be interested in understanding what is happening, because it is like solving a complicated investigation case. Okay, if you are seeing murder investigation movies, we are all very interested in watching the climax. Why? Because that story takes you like that. Here also I am clueless whether oil is there or not, and then I am having only some glimpse of it, and then I am trying to investigate it, and you investigate it and then you will find it, and the moment you find it you will be happy. Okay, in that way it will get you will get more interested in doing this eventually when you start doing it. So when drilling, people collect this kind of core samples, and all these things I said we will use it for experiments. Okay, so all this information will be used, and then after like this only you may have seen, for somewhere you may have seen it for water. Somebody is drilling for their house, a hoisting system is there and then drilling is happening.
water will come and then that person will tell, no, I cannot drill anymore because pressure is more. Then they will take all these things and put a pipe, and then they put a pump, put a motor pipeline, and then that motor is connected to your water tank. So like that we do one network at your home, right? Then you switch on the motor, water will be pumped, it is stored in the water tank, right? Similar, but only thing is it is deeper, and we are not doing it for water, we are doing it for oil and gas. All are controlled by pressure and temperature and flammable fluids. So you need to do it very, very safely, very, very safely. Okay, that's where the complications are coming. Okay, so you will do the drilling, complete the well, and then put a pipeline network like this. From the well, pipelines will come, we will process the oil, and then that will be given to some refinery, IOCL refinery or Reliance refineries, or like whoever is the client, the companies will give. Okay, but they will keep on recording how much oil I am producing, how much water we are producing, everything. Okay, all these informations will be used in creating a model like this. That model will, I have explained I don't want to go more deep into, and some flavor you have got, I don't want to confuse it. So, but I'll just touch up, okay? So, end of the day, what we'll do is, these are all wells. Using those well information and the seismic data, we create a model like this. Okay, this is similar to the car model that replicates that car. This is a reservoir model that replicates the reservoir. Okay, you can see that there are 40-50 wells here. So, now the model is getting matured. Okay, so like that, the final objective is we need to do like this, and I want to understand how this oil and water are flowing and all these things. For that only we do the simulation work. So how do we do like this? We create models and then add wells. After this, company like ONGC, if they want to drill a well, it will cost certain dollars of money, okay, $1 million or something. Okay, after drilling, if they find that there is no oil, the total money invested is loss, right? Okay, I am drilling for my home, spending 2 lakhs or 3 lakhs rupees, and then there is no water coming. Okay, my 2 lakhs is gone, right? Is it right or wrong? So what I will do is, before starting the drilling only, I will ensure that water will be there or not. Okay, so there is my neighbor, so he drilled just next to my compound wall, so I will try to drill here, so that that same water I am also producing. Like that, to be safe, I will try to do it, right? That information is coming from another well. The information that we have understood from the already recorded, already existing information, right? So likewise, if I have to add a well here, in computer I can just I can crash a BMW car in game, but in reality I cannot do it. Okay, first of all, I cannot afford to buy the car itself, and then after that also, how would I dare to crash it? Okay, I will not do it in live, but I can play like anything in game, right? So likewise, what happened once when such models are there, company like I'm taking an example of our own ENP company. Any company, to drill a well, they have to spend $1 million equivalent Indian rupee, and then it is a big process. Lot of regulations are there. After all these efforts, what if that well is not having oil? Total loss, right? So they don't want that uncertainty to happen. That is why we need to create a model where before only my model will tell that, okay, if we drill here, there is a high chance that we will get oil. Okay, now sir told that we need to drill. You mentioned that we will drill here, but sir told that if you drill here, there is a chance that you will get. Okay, likewise, people will brainstorm, defend their points, and then come up with a point that, okay, let us drill here. In that way, what happened? The uncertainty or the loss that a company can account is minimized.
I don't want to lose money. Okay. So because all these processes are not cheap, okay, it's all very costly process, and it's some processes are not reversible. Something happens, if that company couldn't manage the loss, then the company is bankrupt. Okay, like that things can happen because huge money is involved in all these things. So before doing anything, they want to be very sure that we are doing the right thing. The money I am investing is not going as a loss. Okay. To enhance the confidence of such engineering decisions, they need a techno-economical analysis. To do a technological analysis, they need such models. That is where it is very important. Okay, so we do such simulations. Hello. We do such create such models, run simulation, and then we'll say that okay, we'll do the drilling. Is it clear? Do you have an idea of what is oil and gas industry doing? Any doubts? I have a case study, but can I go through, or is it okay? Go through. A model is created. There are these many wells. This is the data that is recorded in my, for the past 10 years, this field is producing, and then past 10 years the production data is available. Okay. Now I have created a model. When I am simulating this model, from today is here, okay, for the past 10 years it is producing like this. If my model is correct, if I run simulation from here to here, it should give the same result, right? Correct? This is history and this is prediction. If this model is correct, this history and the prediction should be matching, right? Is it correct? Yesterday you were using Google Maps. It says that you will go to your home in 10 minutes, and you actually took 15 minutes. What will happen? You stop believing Google Maps. Correct? You have a stock market apps where it is telling that the stock price will go up like this, but it is going down. Then I will stop believing that model, right? Correct? So I am checking it, verifying. I am verifying with the past history that it should match. If it is matching, then it is correct. Why we are using Google Maps? Because for the past 2-3 years I am testing it and it is giving me the satisfactory result. I am happy with Google Maps, so I am using it. That confidence Google Maps has given because I have tested in past 5 years history of data I am having, tested it correctly, so I am happy with it. So likewise, this is a model replica and this is the actual history. If the model is correct, both the trend should match. Okay, that's how we verify the model. And then you go for multiple simulation studies, and then they say that okay, in this case oil recovery is very high, so let us go for that kind of method. Like that people make engineering decisions. So that's why these models are used. I don't know what you have understood, but any doubts? I've tried to make it very simpler by giving you very simple examples. Okay, at least you should be able to know what is an actual natural system, what is a model, what is an experimental prototype, and what is a computational model, and what is a simulation. Okay? Sir, is it okay? Any doubts? Have you completed? Yes, sir. Can we take the test? No, do it right.